So, da sind wir, fast 10 Uhr, fast pünktlich, bisschen fast ST, doch noch, 10:05 Uhr. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung im schönen Amerika-Haus Smart World mit einem Ausrufezeichen und Smart Europe mit einem Fragezeichen. Finde ich eigentlich einen ganz schönen Titel der Konferenz zur europäischen digitalen Souveränität. Mein Name ist Kostolnik. Ich war mehrere Jahre Korrespondentin in Frankreich für die ARD und ich bin jetzt Hauptstadtkorrespondentin in Berlin für den Bayerischen Rundfunk. Und ich werde Sie heute durch diese Veranstaltung führen, die ja sehr spannend werden wird. Heute Nachmittag noch Pitches-Sessions, also das wird alles nochmal richtig krachen, denke ich. Und morgen haben wir dann auch nochmal einen Tag, wo wir dann die Ergebnisse präsentieren können. Eine kleine technische Vorbemerkung. Wir haben zwei Dolmetscherinnen, die das übersetzen, also an die Referenten dann vielleicht ein bisschen nicht so schnell sprechen, obwohl sie super sind. Sie haben mir versichert, sie kriegen das alles toll hin. Und Sie haben ja Geräte im Ohr, also insofern wird das hin und her übersetzt. Das müsste eigentlich alles ganz gut klappen. Jetzt möchte ich gar nicht so viel Vorrede machen, sondern ich werde einfach mal den Gastgeber auf die Bühne bitten, Herrn Hofmann, ja, den Präsidenten der TU München. Der wird ein erstes Grußwort sprechen. Herr Hofmann, bitteschön, Sie haben das Wort. Yeah, ladies and gentlemen, first of all, allow me to speak in English today. It's a real pleasure having you as a guest here physically and all those who come in via the stream. I think we exchanged today on a truly important topic, the digital sovereignty of Europe, and this in the America House, I think a very special, probably unique situation. So again, happy to have you here, and in particular looking into the list of the participants. For me, it makes me proud to see the enormous breadth of expertise we have here together, from academia and science, technology, enterprises, global enterprises, startups, media, from society, from politics. So that's exactly what we need. In order to build true sovereignty, we need to cross-connect and to collaborate, and in particular to put strategies, multi-stakeholder strategies into joint action. And joint action means to collaborate and to bring the different, not only scientific disciplines, but to bring the sectors together. That's the only way how we can proceed. First of all, I would like to welcome Odile Gauthier. Odile, it's again a pleasure having you as a guest here in Munich, the president of IMT. We have the state minister and head of Bavarian state Chancellery, Florian Herrmann, with us, the ambassador of France to Germany, Anne-Marie Descôtes, and the president of Fraunhofer Gesellschaft unfortunately couldn't make it today, but the keynote will be given by Dr. Mahler, and we are already looking forward to this, to your overview, because the keynote should inspire all of us really to think about the future, to think beyond the frontiers of our own horizon. This conference is organized by the German-French Academy for the Industry of the Future. And this academy has been initiated and established in 2016 already by TUM and IMT, Mrs. Gauthier, to intensify, in particular, more strategically, the collaboration between France and Germany, between research institutions on both sides and their industry. In order to bundle forces in Europe when it comes to AI and cyber-physical systems, when it comes to how we can communicate, how machines can communicate about blockchain architectures, Industry 4.0, and one of the latest topics, also a topic which we addressed last year in a program, additive and advanced manufacturing technologies. I think such trusted alliances, where the chemistry between the people fits, where we have a joint mission, a joint agenda, are more and more needed in Europe in order to compete in a world which has entered, I would say, a new age, an age of disruption, an age of change in many dimensions. If you consider the technological breakthrough innovations that happen worldwide, they are changing entire value chains. They are changing supply chains and networks. With digital technologies,
that have truly innovated our everyday life. Some of us probably have not even recognized that, but it's really everywhere. It's in our private sector, at home, it's in schools, it's in how we communicate with friends or colleagues. It's how future mobility may be designed. It's about industry, how industry works, how industry in Europe can become more competitive. And even in the healthcare sector, where I think there's a lot to gain in Europe, in particular in this area. These changes have been catalyzed, I would say, by startups. And that's why I'm happy that we have also the young entrepreneurs with us today, because they are agile and agile enough to put their sparkling ideas into scalable solutions, into new business models also. And we may even describe the current situation a little bit like a showdown between David and Goliath. The big ones, very experienced, probably a bit slow, and the young ones, they just can dare to go into new directions. And to bring those together, not in competition, but in an interplay, in partnerships, this is the way we need to go. And this is happening, all this is happening in strange times where globalization seems to change. It's fundamentally change. If you consider that we move away from an added value of world free trade to a more protectionistic isolation of some of countries on the globe, the war in Ukraine, and definitely a new Chinese ambition to strive for a technological autonomy. And finally, at the same time, Europe has to cope with also a declining acceptance of new technology by people. So the society plays a very important role. And on the other hand, an increasing sense of privacy, data privacy, sustainability issues of the technologies, sustainability issues of how we live and how we work. This is a truly complex situation, a unique situation that may change everything, but on the other hand also opens outstanding opportunities. If we do it right, if we take action, Europe, I think, I'm a bit provocative, is making great strategies, but it's not strong enough in putting these strategies into action. So we need action, true action, in order to bring Europe into a better position globally. The success in the last decade, or the success in the next decade, will require from Europe to develop a new, let me say, technological self-confidence, a true commitment to a sovereignty in technologies. The pandemic has exposed, and everybody has seen that, a fateful dependency in the digital world. However, and I think also here we agree, the COVID-19 pandemic is certainly not the cause of this upheaval. It is probably it's a kind of a fire accelerator, and it may be and should be a wake-up call for Europe. Data infrastructures, digital platforms, at work, at school, even at home. So we may call it our central nervous system of Europe is controlled primarily by countries outside of Europe. So, and despite this central importance for our social life, political decision-making, individual freedom in Europe, and economic competitiveness, which is important to keep the living and living quality of Europe as we know it nowadays. Definitely the European Union and its members have recognized the potential of data and AI, no doubt about it, as a key driver for economy, for business, for societal prosperity and societal cohesion in Europe. However, the national activities, I think, are still too fragmented, too less coordinated, and the synergistic empowerment which would be needed in a one Europe is not realized yet enough. Europe entered, I think, as the first continent to follow a human-centered approach when it comes to data and AI. And Europe made the protection of data privacy and human rights to one of its core pillars. We may say a North Star in its activities. However, on the other hand, this norm-setting power, where Europe really is known for globally now, is an advantage on the one hand. On the other hand, it's also a hurdle. It's one of our core weaknesses, because we all know that this strategy curbed the collection of data. It curbed the creation of building data lakes in Europe, which are essential
to take advantage of the potential of AI and data-driven technologies. And this also, although Europe shows a high degree of automation already in the strong industrial base of our continent. And also there's a great pool of industrial data, but it's distributed in silos. So data as a whole and data availability, data usage in Europe, I would say, is still an Achilles heel when it comes to the future potential of the continent. So what we need, Europe needs to more carefully reconsider, I think, their approach to balance better out. On the one hand, to build an environment that takes into account European values. That's important. On the other hand, to give enough freedom and enable large and high quality data pools, allowing companies on the one hand and institutions, research institutions on the other hand, to be more competitive to the rest of the world. And to add new value to industry sector, we also need to improve our supercomputing capabilities in Europe. We need to decrease, we see that now with the chip crisis, we need to decrease the strong dependencies from semiconductor industries, from foreign semiconductor industries, and to control the entire digital production chain. We need to control the entire chains from hardware, from software, microchips, all the way up to algorithms, sensors, actuators, and so on. But we need also, and this is now where the universities come into game, we need new efforts across Europe to produce, develop, and retain the best talent in data and in the field of data and AI. I think still Europe has not reached here the influence and the impact compared to US and Chinese institutions. In particular, in last years, we could see that many of our talents migrated to the other countries. I think at the moment, we see there's a change going on. Europe, with these institutions, becomes more attractive, attracts people from elsewhere. I think they are on a good track, but we have to work to keep the best talent we educated here. I really want to thank the state of Bavaria, and I want to position that here, because the state of Bavaria invests 3.5 billion euros with the high-tech agenda to ramp up brain power here in Bavaria and tech capabilities that we then have to cross-connect with other areas in Europe. 1,000 additional professors, 150 only in data and AI. This is a massive investment. But to create true impact, to create impact at scale, at global scale, we need to do more. I think we need to adopt a more innovative risk-taking culture. We need a new culture of risk-taking, a new culture of fail fast, learn faster. That's what we need. We could learn a lot from our startups because they exactly have this implemented already in their brains. This is what we need across the young generation in order to dare new ideas, to dare new ways to go. But we also need to advance technology transfer from academia into industry. That needs to be accelerated. We need more venture investment. We need more startup growth. So in this area, also Europe is still lagging behind. Although we are on a good track, but there are still dimensions compared to other areas worldwide. That is the reason why we recently initiated the TUM Venture Lab initiative. We would like to boost the innovation capacity of Munich. From TUM, we have currently about 60 to 75 tech startups every year, and we think that we could do it much better. A factor of 10 is our target for the next 10 years to come. And we have, I mentioned that, to connect the dots, the best ecosystems in Europe much better, to think as one brain. And jointly, I think Europe, only jointly, will be able to build an open and secure and trusted digital infrastructure based on European values. And whether it is Gaia X, and whether Gaia X may provide this basis for such an ecosystem or something else, what we definitely need is a system with binding standards for European as well as for non-European providers. But we need a system which is open for technology, not an isolated European solution, but we need the competition on the global scale. So we need to be open for technologies around the world that tie in by interoperability of the systems. We will hear definitely much more about that in the talks today.
So Europe, I think, has much to offer in the future. And we just have to put things into action. And that's why I'm happy, and I would like to open now this conference, that we are together in such a diversity, because we can only find the solution in diversity, not in isolated segments, but as one Europe and with strong players. And I'm really proud that we have a lot of top talent here in Europe. So go forward, and thank you very much for being here. Vielen Dank, Herr Hofmann, für diese Tour d'Horizon. Auch schon sehr inspirierend, viel angerissen, was wir heute hoffentlich dann im Laufe des Tages, ich muss jetzt hier reingehen, weil wir natürlich streamen und sonst man mich nicht sieht, sondern nur hört, was schlecht wäre, gerne. Also danke nochmal, Herr Hofmann. Und jetzt mit einem zweiten Grußwort würde ich gerne Odile Gauthier, die Präsidentin des IMT, des Institut Mines Telekom, auf die Bühne bitten. Madame Gauthier, Sie haben das Wort. Danke. Merci beaucoup, merci. Je vais parler en français parce que le français et l'allemand sont encore des langues officielles de l'Union européenne. Donc on les met à l'honneur aujourd'hui. Monsieur le Président de la TUM, cher Thomas Hofmann, merci d'avoir introduit cette conférence. Je crois que je pourrai reprendre vos propos de façon très large, et donc je voudrais juste donner quelques éléments d'éclairage également sur l'Institut Mines Télécom et la relation franco-allemande que souhaite développer l'Institut Mines Télécom. Donc Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, du monde académique, je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette conférence Smart World, Smart Europe, sur la souveraineté numérique, comme l'a dit le président Hofmann, organisée donc par l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur, l'ATU Munich, présidée bien sûr par le professeur Hofmann, B-France, ACATAC, la Bavarian Research Institute for Digital Transformation, et enfin, effectivement, l'America House qui nous accueille. Ça pourrait être un peu étonnant pour une conférence sur la souveraineté européenne, mais bon, par les temps qui courent, j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être de bon augure. Alors, l'Institut Mines Télécom, tout le monde ne le connaît pas, c'est le premier groupe de grandes écoles d'ingénieurs et de managers en France, créé pour répondre aux besoins du développement économique et industriel de la France depuis le XVIIIe siècle. Les grandes écoles de l'Institut Mines Télécom ont accompagné toutes les révolutions industrielles et numériques. Par la recherche, mais aussi bien sûr la formation d'ingénieurs, de managers et de docteurs, l'Institut Mines Télécom entend répondre aux défis industriels, numériques, mais aussi bien sûr énergétiques et écologiques en France et en Europe. Alors effectivement, le président Hofmann l'a souligné, la pandémie de la Covid-19, comme l'accroissement de la conflictualité aux frontières de l'Union européenne, nous plonge dans un véritable changement d'époque qui va très très vite. Elle renforce encore, si besoin était, la nécessité d'approfondir la coopération franco-allemande face à ces nouveaux défis d'aujourd'hui, mais aussi à ceux qui peut-être arriveront demain et qu'on a bien du mal à anticiper. Parmi ces défis, bien sûr, la transition numérique, qui est une transformation profonde, très rapide, et en particulier le renforcement de notre autonomie technologique numérique font partie des priorités identifiées par nos deux pays et encore rappelées, je crois, récemment, lundi dernier. Alors que nous célébrons bientôt le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, notre conviction n'a jamais été plus fermement ancrée. Le partenariat franco-allemand peut et doit être un moteur pour rapprocher nos sociétés européennes et pour formuler des réponses à la hauteur de ces défis pour nos sociétés et nos jeunes de demain. Mais cette conviction ne suffit pas et on peut beaucoup en parler sans rien faire. Donc nous essayons de mettre en œuvre des projets communs concrets. Je voudrais donner 2 exemples. C'est ce qui doit nous permettre de pouvoir avancer. 2 exemples au travers de l'engagement de l'Institut Mines Télécom dans 2 projets phares. Tout d'abord, l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur, bien sûr. L'Institut Mines Télécom est fondateur de cette académie. C'est un projet moteur du franco-allemand dans ce domaine de l'industrie du futur, puisque c'est un projet qui fédère déjà plus de 150 chercheurs et une trentaine d'industriels, tels que Airbus, Ariane Group, Atos et d'autres que je ne citerai pas. L'Académie fait collaborer ces différents acteurs dans le cadre d'une vingtaine de projets relatifs à l'intelligence artificielle pour l'industrie du futur,
la résilience et la durabilité de l'industrie, et dès maintenant, au travers d'un nouvel appel à projet récent, la contribution à l'indépendance technologique européenne avec des sujets comme les jumeaux numériques, le métaverse pour l'industrie ou les technologies quantiques pour la cybersécurité. Et en parallèle de la recherche, c'est très important les talents, comme le soulignait le président Hofmann, l'Académie forme des personnels des entreprises par la formation continue afin de permettre une montée en puissance et la compétitivité des entreprises nécessaires pour faire face à ces transformations numériques, productives et écologiques. En 3 ans, ce sont 1500 personnes qui ont déjà été formées par le biais des écoles de l'Académie. Deuxième projet emblématique, la contribution et l'engagement de l'Institut Mines-Télécom dans le projet européen Gaia-X. L'Institut Mines-Télécom est membre fondateur de ce projet depuis sa jeunesse et reste un acteur important de cette fédération de cloud souverain via notamment notre plateforme technologique qui s'appelle TerraLab. Notre apport est bien sûr surtout technologique. Nous avons lancé de nouveaux projets, à la fois avec les entreprises de compliance au label Gaia-X, et nous avons également contribué à la création de briques technologiques qui vont permettre de faire fonctionner cette fédération européenne d'infrastructures et garantir l'interopérabilité des données au sein de l'Europe entre les entreprises et les différentes structures. Et nous fournissons déjà, par exemple, du code open source qui fera partie du bien commun de Gaia-X et coordonnons également le hub France de Gaia-X. Mais cet apport, je le disais, c'est important, il faut vraiment toujours associer l'apport de la recherche et de la technologie à l'apport de la formation. Et par exemple, sur Gaia-X, nous avons mis en place une Winter School avec notre partenaire international Data Spaces Association sur le sujet du data sharing depuis déjà 2 ans, je crois. Alors, nous souhaitons évidemment tout particulièrement œuvrer dans ce renforcement de la souveraineté numérique européenne, mais pour cela, je crois que vraiment, il faut que l'on écoute ce que nos jeunes vont nous proposer. Je crois qu'il y a une excellente idée qui a été mise en place dans l'organisation de cette conférence, c'est de faire parler nos jeunes. Donc, écoutons vraiment ce qu'ils ont à nous proposer. C'est leur monde de demain, ce n'est pas le mien, c'est le leur. Voilà. Donc, il faut qu'ils s'en emparent. Et donc, let's be smart, puisque c'est le thème de ces 2 journées. Et écoutons ce que nos jeunes ont à proposer et engageons-nous ensemble, industriels, chercheurs, académiques, pour trouver les réponses à ce que je crois vous appeler en Allemagne cette Zeitenwende, si je l'ai bien exprimé. Voilà. Bonne journée à tous et j'espère que l'on aura de belles propositions. Merci. Vielen Dank, Madame Gauthier. Digitale Souveränität braucht vielleicht auch Politik, möchte man meinen. Daher freue ich mich jetzt auf das Grußwort von Florian Herrmann, dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Bayerischen Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und für Medien. Wir werden das Grußwort per Video zugeschaltet bekommen, deswegen würde ich jetzt sagen, bitte Grußwort ab. Ambassador Descôtes, President Hofmann, President Gauthier, ladies and gentlemen. As Bavarian Minister for Media Affairs, I am particularly delighted to welcome you to this conference, even if only virtually. During their talks in 2020 and 2021, the Bavarian Minister President Dr. Markus Söder and the French President Emmanuel Macron agreed on a close Franco-Bavarian cooperation in the high-tech sector. I am most pleased that this conference on European digital sovereignty will be adding an important new element to this cooperation. My particular thanks, therefore, go to the organizers, the German-French Academy for the Industry of the Future, the French Embassy in Germany, the America House in Munich, By France, Acatec, BIT, Unternehmertum, TU Munich, and the Institute Mainz Telekom. The relevance of digital sovereignty has been clearly manifested by the COVID pandemic and, even worse, by Russia's war of aggression on Ukraine,
which violates international law. So, what is it all about? Digital sovereignty means the ability to act in digital space in a secure and self-determined manner when creating added value or using digital products. Today, this is nothing other than the basis for prosperity, participation in society, and the state's ability to act. And this is where Bavaria can build on its position as German and European innovation engine. With our high-tech agenda and high-tech agenda plus, we are altogether investing some 3.5 billion euro in a technology initiative that is unmatched anywhere in Germany. But digital sovereignty is more than just technology and business. Digital public space is an essential element in opinion forming and therefore of great significance for democracy. An independent and pluralistic media landscape is important for protecting our values. Our liberal society relies on the discourse among well-informed citizens. This cannot take place without freedom and diversity of the media. To make sure that this discourse can take place, the state as legislator for broadcasting and media has the task to establish a positive regulatory order that protects and promotes diversity in journalism. This applies not only to the traditional media sector, but also to the internet. Algorithms, threats in the form of fake news, and the spread of hate and incitement to hatred in the web have increased the need for this regulatory framework even more. In Germany, the federal and state governments have established regulations for providers of social networks and platforms in the form of the Network Enforcement Act and the State Media Treaty. These include, among others, deletion obligations, ban on discrimination, and rules on transparency and traceability. At European level, the Digital Services Act will in future contain regulations that are partially comparable. All of them have the same goal: to preserve digital sovereignty. By organizing discussion forums like the Conference on European Digital Sovereignty, we will continue to exchange ideas on best solutions for the digital challenges of the 21st century, and also for opinion forming in digital public space. I wish you all an inspiring and fruitful exchange. Soweit das Grußwort aus der Bayerischen Staatskanzlei. Bayern ist ja auch Teil von Deutschland und auch was digitale Souveränität betrifft, sehr weit vorne, wie wir alle wissen. Deswegen ist das natürlich auch wichtig, dass wir auch aus der Staatskanzlei etwas dazu hören. Und jetzt freue ich mich auf das Grußwort meiner Nachbarin aus Berlin, der französischen Botschafterin Anne-Marie Descôtes. Die französische Botschaft und das Hauptstadtstudio sind nämlich eigentlich fußläufig und man kann hin und her laufen. Leider ist sie nicht persönlich hier anwesend, aber auch von ihr werden wir eine Videobotschaft aus Berlin hören. Deswegen bitte Video ab. Sehr geehrter Herr Staatsminister Herrmann, sehr geehrter Herr Professor Dr. Neugebauer, sehr geehrter Herr Professor Dr. Hofmann, Madame la Présidente, chère Madame Gauthier, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, les technologies numériques modifient non seulement le cœur de métier de l'ensemble des secteurs de l'industrie et des services, mais également des pans entiers de nos activités culturelles, sociales et politiques. Dans tous ces domaines, elles sont porteuses d'opportunités nouvelles et leur développement soulève en même temps des défis inédits auxquels il nous importe aujourd'hui de répondre, en particulier en matière de souveraineté. Vous le savez, depuis le mois de janvier, la France exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne et dans ce cadre, la construction d'une souveraineté européenne est une priorité centrale de la France dans tous les domaines pour permettre à l'Union européenne de se projeter, d'agir, mais aussi de se renforcer, de protéger ses citoyens et ses citoyennes et bien sûr ses valeurs et ses intérêts.
La souveraineté européenne que nous entendons bâtir est aujourd'hui indissociable de la souveraineté technologique et notamment numérique. Et c'est pourquoi je suis heureuse de vous adresser ces quelques mots en ouverture d'une conférence franco-allemande importante sur la souveraineté numérique européenne qui se tient aujourd'hui et demain à Munich. Les différentes crises que nous traversons aujourd'hui mettent en évidence l'enjeu stratégique de cette souveraineté numérique, à la fois pour la France, l'Allemagne, mais pour l'ensemble de l'Union européenne, devant les menaces de cyberattaques et les risques de manipulation de l'information. Nous devons bâtir une souveraineté numérique qui nous permette d'assurer la maîtrise des technologies et des données. La construction d'une souveraineté numérique à l'échelle européenne est par conséquent à la fois un enjeu technologique et un enjeu politique, face auquel la France et l'Allemagne jouent bien sûr un rôle moteur. Nos deux pays ont développé chacun des stratégies nationales ambitieuses dans le domaine des hautes technologies, notamment dans le quantique et l'intelligence artificielle. Mais bien évidemment, la France et l'Allemagne mènent ensemble des initiatives conjointes, comme en témoigne le lancement avec succès de l'initiative Gaia-X en juin 2020, qui est ensuite rejointe par d'autres pays européens. Le développement de cette infrastructure de données au niveau européen est un bon exemple, je crois, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous devons faire pour faciliter l'innovation et la souveraineté numérique en Europe. La mise en place d'un marché unique du numérique devra également favoriser l'émergence de champions européens et ainsi renforcer la compétitivité de l'Union européenne face aux grandes plateformes du numérique, avec les règlements sur les marchés numériques, le Digital Market Act, celui sur les services numériques, Digital Services Act, qui ont fait l'objet d'un accord des 27, le 24 mars et le 23 avril respectivement. L'Union européenne se dote de deux instruments pour une meilleure régulation du numérique, mais aussi de ces espaces à la fois économiques et démocratiques. Parce que la construction d'une souveraineté numérique doit évidemment s'opérer dans le respect de nos valeurs, notamment en matière d'éthique et de liberté fondamentale. La conférence franco-allemande organisée à Munich ces 2 jours s'inscrit donc pleinement dans la lignée des priorités portées par la France et l'ensemble de l'Union européenne en matière de souveraineté numérique que je viens d'esquisser rapidement. Cet événement témoigne aussi du dynamisme politique, de la qualité des relations qui unissent nos deux pays au niveau scientifique, industriel et académique. Les collaborations dans les hautes technologies se sont intensifiées au cours des 5 dernières années. Elles se déclinent notamment au niveau franco-bavarois. La présente conférence le montre, elle constitue un des résultats de l'agenda de coopération France-Bavière sur les hautes technologies qui a été impulsé en février 2021 par le président de la République Emmanuel Macron et le ministre-président Markus Söder. Ce sont aussi les relations étroites, les relations universitaires franco-allemandes qui ont rendu possible l'organisation de cette conférence et donc je tiens à ce titre à saluer ici l'implication des responsables de l'Institut Mines Télécom, de l'Université technique de Munich, l'intégration de la société civile et plus encore de la jeunesse dans le processus de construction d'une souveraineté numérique européenne est un enjeu absolument essentiel, incontournable du modèle que nous défendons. Je me félicite donc tout particulièrement de la place accordée cet après-midi aux étudiants et aux jeunes professionnels dans cet événement. Je vous souhaite donc 2 journées d'échanges intenses, fructueux à Munich, riches en idées nouvelles et surtout en solutions d'avenir. Bonne chance et merci. Soweit also das Grußwort aus Frankreich über die Botschafterin. Und nachdem Emmanuel Macron ja nun jetzt wiedergewählt worden ist zum Präsidenten, hat man zumindest mal die Aussicht auf eine gewisse Kontinuität, was die Zusammenarbeit betrifft. Das wäre vielleicht sonst nicht so einfach gewesen. Jetzt haben wir viele Grußworte gehört. Ich denke, jetzt wird es Zeit für eine inspirierende, wie Herr Hofmann das genannt hat, für eine inspirierende Keynote. Und dafür haben wir die Fraunhofer-Gesellschaft gewinnen können. Dr. Alexander Mahler würde ich jetzt gerne auf die Bühne bitten, zu den Perspektiven der Fraunhofer-Gesellschaft auf diese digitale Souveränität Europas.